there, greetings from the economic capital of Cameroon, Douala. I am Oni Ladonet Odessa. This is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Let's start off with our top stories tonight. 3 years after the major national dialogue, how far are we in the implementation of its resolutions? Prime Minister Joseph Diongute, head of the follow-up committee, will have a say in this. In health, what other substitutes can be used in the demise of a mother in the absence of breast milk? Our health desk will provide an answer to this. Well, this is in line with the Breastfeeding Week series that we started on Monday. Welcome. I am in the company of Inès Pangang, who will open this newscast in the French language. Good evening, Inès. Bonsoir, Nila Donette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information bilingue. Comme annoncé en titre, Grand dialogue national 3 ans après, où en sommes-nous? Le comité de suivi des recommandations s'est réuni hier à Yaoundé afin de faire le bilan. Tous les acteurs et même ceux de la diaspora y étaient présents. Le Premier ministre qui préside ce comité se réjouit des avancées, même si le climat reste encore tendu dans certaines zones. Olivier Bouziqueux et Thierry Hante. 3 ans après l'adoption des recommandations du Grand dialogue national, le comité dédié au suivi de ces recommandations a pris 5 heures de temps pour faire le point de la situation. Les rapports qui viennent du terrain montrent que nonobstant des poches de résistance ici et là, il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès dans certains cas. Les données qui viennent du terrain montrent que l'économie de ces deux régions retrouve le niveau de 2016. Vous savez qu'entre 2017 et 2019, c'était extrêmement difficile. Beaucoup de sociétés, la CDC, la PAMOL, Ndawarati, et même des planteurs et autres ont repris le travail. S'il y a progressivement un regain de l'activité économique, des exactions séparatistes sont toujours enregistrées dans les deux régions. Certes, à une fréquence réduite, mais la menace demeure. La situation n'est pas encore absolument saine. Il y a encore quelques difficultés. Il y a fluidité de transport dans certains lieux, mais il y a d'autres lieux où cette fluidité manque. Du point de vue administratif, la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées accorde aux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest un statut spécial conformément à l'article 62 de la Constitution, même si le contenu de ce statut spécial continue de susciter des interrogations. Nous avons recueilli beaucoup de recommandations de part et d'autre, aussi de la diaspora, que nous allons proposer au chef de l'État, au président de la République, qui nous permettra d'avancer sur ce chemin. L'objectif du comité de suivi des recommandations du Grand dialogue national est d'apaiser définitivement le climat dans ces deux régions d'ici la fin d'année 2022. Prime Minister, Head of Government Chief Joseph Diongute, who serves as head of the National Dialogue Recommendations Follow-up Committee, has organized a working session with major actors, including those from the diaspora. This is to evaluate the level of work done in the Northwest and Southwest region. In an excerpt compiled by Olivier Bouziqueux, the Prime Minister spells out the role of economic actors in the reconstruction process. That is, after listening to recommendations advanced by elites from the diaspora in attendance. Let's go listen to his excerpt. First of all, let me say that this particular session has been very fruitful, not only in terms of the density of the recommendations that have come from the floor, but also in terms of the participation. For the first time, we had representatives from the diaspora who came, and they've been here and they've given us their impressions and their recommendations. We have had recommendations from the floor which are going to advance the cause of peace in these two regions. We've seen tremendous progress that has taken place. We have seen that the economies of these two regions is finally getting back to its 2016 level. However, there are a number of issues that still have to be dealt with. The big companies like the CDC, PAMOL, Dawarati, they are back in business, but of course there are still a few challenges. And this meeting has helped to give a number of ideas which we shall put together and report to the head of state, who will therefore instruct on the way forward. But we believe that the way things are going,
it is possible that between now and the end of the year, the citizens, Cameroonians living in these two regions can finally have an end of year relatively safe with comfort in their homes. It is there's still a long way ahead. There's still a lot of work to be done, but we believe that the spirit is there. People are willing to see that this thing ends, and the head of state is determined to do all he can to ensure that peace returns to this two regions. We now take you to the Southwest region, where Fabian Ambang is a new senior divisional officer for Lebialem. Installed by the governor of the Southwest region, Bernardo Kalia Bilai, the new state man has been charged with ensuring the safe return of inhabitants of this division back that have fled as a result of the ongoing crisis. In implementation of the decree that has just been read to you, this is your SDO. The governor of the Southwest region, Bernardo Kalia Bilai, has urged the new senior divisional officer for Lebialem division, Fabian Abang, to ensure the return of the sons and daughters of the division. Has been delivered in my office, in my speech, we are recommending to the new SDO to pull all the living forces of this division, the population and the elite, to come back to their villages, to come back to this city. As you can see, the city has become, the city of Menji, the headquarters of Lebialem division, has become a ghost town. All the public services are abandoned, vandalized in the butches. So the SDO should pull all the living forces, the elite, the politician, the official elected, to come back. He was speaking recently during the installation of the new civil administrator in Menji. Civil servants, the population, have been traumatized. It is unbelievable. In the other localities, people are dreaming to have such an instrument of development, a whole division as an administrative unit. But here, the head of state gave it to the Lebialem people, and they are rubbing it in the mud. They have thrown it in the bushes. No. The Southwest boss called on the locals of Lebialem who escaped the insecurity in the division to return and give their full support to civil servants and local administrators in order to bring back life in Lebialem division. Still in the Southwest region, for over 6 years now, some youths in this region, especially from rural areas like Lebialem, have not seen the four walls of a classroom. Well, at this rate, development will definitely be slow in the nearest future. Well, this is the argument advanced by the governor of the Southwest region as he urges elites of Lebialem to wake up from their slumber and do what's right. Let's go listen to his excerpt. Final full stop this disturbing situation, regrettable situation, where people who pretend to protect their people, their population, are killing, traumatizing people. Can you imagine that for more than 6 years now, the children of this area have not been going to school? So it is a whole generation who is now lost. 6 years is the time for a child to go from class 1 to class 6, where he can obtain his first school living certificate. So can you imagine the number of illiterate people have created here because of what we don't know? So that is my main message to the SGO, to the senior divisional officer, but to all the elite, internal, external, and even those who are in the diaspora. And talking of those who are in the diaspora, they are doctor this, PhD. If they didn't go to school here, they would have been claiming the title of doctors, I don't know. So why can they be so wicked towards the younger generations? That is my message.
La deuxième session du Conseil ordinaire du Conseil régional du littoral au titre de l'exercice 2022 s'est achevée ce 4 août 2022, une session consacrée à la révision du budget de l'exercice en cours. Il s'élève à près de 4,5 milliards de francs CFA. La dotation du FECOM d'un montant d'1 milliard de francs CFA va servir à la construction d'un bâtiment qui va abriter les locaux provisoires de cette institution. Je vous propose d'écouter le président du Conseil régional Polycarpe Mbandop. Il s'exprime au micro de Julie Bon. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même les villes comme Paris ne sont pas bâties en un jour. Pour une grande œuvre comme le Conseil régional du littoral, on pose une pierre après l'autre. J'invite les populations du littoral à de la patience. Ça va aller vite. Mais soyons patients, wait and see. Le message important de cette session est que notre processus d'apprentissage, nous avons eu un premier budget qu'on a voté, vous étiez là. Mais comme nous sommes en apprentissage, il y avait des points qui n'allaient pas très bien, on les a corrigés. Après ces correctifs, nous avons eu aussi de la part du FECOM un prêt de 1 milliard de francs supplémentaires. Notre premier budget était de 3 milliards. Aujourd'hui, il passe presque à 3 milliards et demi de francs. Ça veut dire à 4 milliards et demi de francs. Ce qui veut dire que nous allons faire plus que ce qu'on espérait. Aux environs de 16h ce jour 5 août 2022, deux Boeing compagnie de Cameco a foulé le tarmac de l'aéroport international de Douala. Il s'agit de deux Boeing 737 propriété Cameco qui étaient en réparation dans les ateliers d'Ethiopian Airlines à Addis Abeba. Il offre 117 places en classe économique et 12 en business class. Recensement général de la population et de l'habitat, la 4e édition et ses résultats restent encore attendus. On en parle dans ce reportage que signe pour nous Mireille Sabjé. Lors de sa dernière session, le comité de suivi des activités du 4e recensement général de la population et de l'habitat, placé sous les auspices du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a eu à constater que l'exécution du dénombrement principal se heurtait à des contraintes liées au déblocage des ressources financières nécessaires, soit environ 15 milliards de francs CFA, et à la situation sécuritaire prévalant en zone séparatiste. À en croire son directeur général, après avoir mené toutes les activités préparatoires, arrêté le nombre de zones de dénombrement et acquis plus de 33 000 smartphones déjà paramétrés et équipés d'applications avec carte embarquée. L'organisme est désormais doté d'un répertoire national des localités et ayant finalisé le document des infrastructures communautaires, avait également lancé le processus de recrutement des agents recenseurs depuis une année. Toujours est-il que selon le président du comité de suivi, Jean Tchofo, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'économie, les pouvoirs publics s'emploient à tout mettre en œuvre pour mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution du dénombrement principal. Il y a quelques années, rappelle-t-on, l'opération de mise à jour de la base cartographique dont la perspective du 4e recensement avait été stoppée à cause de la menace Boko Haram dans l'extrême nord. We now talk agriculture, where a major crop pest and humid weather conditions in the northern far north region may hamper the production of corn, according to the National Observatory on Climate Change. The Ministry of Agriculture revealed that a population of that part of Cameroon may go through a difficult transition this period. Let's listen to Josephine Binzi. According to the National Observatory on the Climate Change ONAC, the period from August 1 to 10, 2022 could be perilous for the cultivation of maize in the northern part of Cameroon. During this period, there is a high risk of recording cases of degrading and destruction of maize fields in many localities located in the Sudano-Saolian zone, in particular in the far north region of Cameroon, following the attacks of earthworm. In addition to these threats, a major crop pest that mainly attacks cereals such as corn and sorghum continues. The high temperatures between 30 to 35 degrees announced during the decade under a review could be detrimental to the cereal production, mainly in the north and far north regions of Cameroon.
This pessimistic forecast is very bad news for the population of that part of Cameroon in which the consumption of cereals is part of their dietary habits. At the origin of the explosion of the grain deficit in the important production basin, the Ministry of Agriculture blacklists conflicts, the ravages of any earthworm, the attacks of grain-eating bird, the destruction of plantations by pachyderms, and the increasingly harsh climate due to the climate change. Adding to this, more should be added to the expulsion of the population due to the massive influx of Nigerian refugees who flee the ambushes of the Boko Haram insurgencies in the far north region of Cameroon. On to another story. The Fomunio Foundation has appointed seasoned academic affairs consultant Professor Elizabeth Tamanjong as a new executive director of the foundation in Cameroon. Her wealth of experience stretches to 25 years and more in public service and non-governmental organizations. Josephine Binti profiles the new appointee of this association. You have the National Center for Development. Professor Mrs. Elizabeth Tamanjong is a new executive director of the Fomunio Foundation in Cameroon. She is charged with the assignment of designing and implementing programs and activities in furtherance of the foundation's core objectives, which includes humanitarian interventions and the support for charitable causes, democracy, communication skills, especially during times like this in the country. She brings over 30 years of solid professional experience gained from a variety of senior positions within the academia, public service, and non-profit governmental organizations. In response, she is honoring the invitation to serve the TFF in this new capacity. She admits that she has a great admiration for the visionary leadership and commitment of the foundation and its founder, the president, who is doing a lot more to meet the humanitarian needs of the country in the northwest and southwest especially. The Fomunio Foundation is a non-profit organization founded in 1999 by Dr. Christopher Fomunio and a dedicated group of persons and advocates in the international democracy community. Have made our continent look bad. They put us into deep trouble. Now on to one of our top stories and a continuation of the breastfeeding week. Today we will look at substitutes for breast milk. In the absence of a nursing mother, a newborn baby can be permitted to have organic milk. Let's listen to this report as compiled by Katran Kone and Gilbert Bange. Breastfeeding has shown repeatedly to be the single most effective way to prevent infant death. It plays a major role in children's health and development and significantly benefits the health of mothers. But in a case where the mother dies after childbirth, health practitioners recommend other organic meals for the newborn baby. The natural milk of the mother really helps child for some infection. They will give a natural immunity to the baby, to the child to grow very, very, very well. But at certain time, maybe as you said, the mother died, they can give artificial milk. There are many in the market. They cannot let the child die because they want only to give breast to the mother. They can buy such of those milk and give to the baby. All of those milk are coming from animals, but they used to prepare normally so the baby can take it. It don't have any all the acid amine that you can have inside the natural milk, but you help really the baby to grow normally. I was talking about what they call lactarium. In some country, they will collect the milk of the mother and keep inside those places where they can give to the baby. But now with the HIV and another infection, it's not really common. Dr. Honore, however, advised nursing mothers to breastfeed their children as it helps to build up their immune system and protect them from common diseases.
En culture, l'artiste gospel sœur Tété Maccabi de la République démocratique du Congo était en concert le week-end dernier au Cameroun. Elle répondait à l'invitation du label Cause Numérique qui a pour ambition de donner une place de choix à l'organisation des concerts gospel VIP live. Reportage Makedalidi Newton et Nono Foutu. Dimanche 31 juillet, cette salle de spectacle de Douala vibre au rythme d'un concert gospel live. En vedette sur le podium, la sœur Tété Maccabi, artiste gospel, originaire de la République démocratique du Congo. L'organisation de ce concert dans cette salle UP de la Cité économique est la concrétisation du projet du label Cause Numérique qui a l'ambition de donner au gospel sa vraie valeur. Je suis très satisfait, je ne m'attendais même pas à ce que tout le monde épouse la vision parce que vous voyez, les gens aimeraient aller dans des concerts qui ne sont pas chrétiens. Voilà, alors que nous avons quelque chose que nous offrons, n'est-ce pas, au monde. Nous apportons, n'est-ce pas, à la vie, et nous contribuons, n'est-ce pas, à la mettre fin à la délinquance juvénile et tout ce qui se passe là dehors, parce que l'évangile vient pour changer les mentalités. Et nous croyons que si les gens voudraient aller quelque part pour danser, pour faire quoi que ce soit, ce serait une bonne chose de venir dans un concert gospel. Une vision que partagent les artistes Émilie Akosa et Calfus Blum, entre autres, présents à ce concert. En fait, en réalité, ce qui m'a poussé à adhérer à ce projet, c'est la marque, la touche nouvelle que nous apporte le label Cause Numérique, qui, ayant vu comment est-ce que le gospel au Cameroun était en train de traîner dans l'ombre, a décidé de sortir le gospel des ornières. J'ai apprécié cette initiative du label Cause Numérique de rehausser, d'apporter une pierre, une contribution forte à la croissance de la musique gospel. Ce concert gospel live est l'aboutissement d'un long processus entamé auprès des différentes églises de la ville de Douala. On a fait la majorité des radios et des télévisions. On croit que ça a été porteur. Et nous n'avons pas laissé, comme le promoteur le disait, nous sommes passés par les églises aussi pour faire la communication de proximité. Et je pense qu'elle a aussi porté. Et nous croyons que ce soir, le résultat s'est fait sentir. Après cette première expérience, le comité d'organisation annonce d'autres événements similaires avec à chaque fois la présence des grands artistes gospel connus sur le plan international. Burkina Faso, 9 supplétifs civils de l'armée et 3 soldats tués. Sénégal, le camp présidentiel a perdu la majorité à la dernière élection législative. L'Éthiopie critique les émissaires de l'Union européenne et des États-Unis. Et puis 5 membres des forces de sécurité soudanaises tués. Le tour de l'actualité africaine, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, 9 supplétifs civils de l'armée et 3 soldats ont été tués jeudi dans des attaques simultanées de détachements militaires par des djihadistes présumés selon des sources sécuritaires et locales. Au Sénégal, le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais demeure légèrement en tête après la proclamation jeudi des résultats provisoires des législatives du 31 juillet. Pour la première fois depuis l'indépendance, une formation au pouvoir perd la majorité absolue au Parlement. 5 membres des forces de sécurité soudanaises ont été tués, selon la police, dans une embuscade tendue par un groupe armé dans la région du Darfour. Le Soudan subit un cycle de violence depuis le coup d'État mené par les chefs des armées, Abdel Fattah al-Burhan.
En Éthiopie, le gouvernement critique les émissaires de l'Union européenne et des États-Unis qui se sont rendus dans la région du Tigré, les accusant de se rallier à la position des rebelles. Les négociations entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré butent sur le choix d'un médiateur. C'est ainsi donc que nous mettons un thème à cette édition d'Information Bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée en compagnie des programmes de STV. Bonne soirée, Onila Donnette. Good night to you, Ines Bangang, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do take the rendezvous with us same time tomorrow. Have a wonderful weekend.